We're now on the second session, which is about citizens' voice and minority representation and leadership in the French conventions. So we have 3 people on the panel here, and then we have a reaction from our online participants who you see on the screen behind you there. So our first speaker is Christiane, who is a visiting researcher in Sciences Po in Paris, and she's an associate professor in Madagascar and president of the Indian Ocean Association of Political Science. So it'll be fantastic to hear from Christiane. And then that's followed, we're going to hear from Miguel. So Miguel attended the French Convention on the End of Life as a researcher, and he spent the past summer conducting interviews with participants, so it'll be really interesting to hear that. And then, Marjan is a Bergen Institute Future Democracy Fellow and Ideas Senior Innovation Fellow, focusing on democratic innovations in the US. So I'm really looking forward to hearing from everybody. And we're going to ask, because obviously everybody is so interested in participating from the floor. We had so many questions last time and we were running over. I'm going to ask each of our 3 speakers if they wouldn't mind holding it for about 10 minutes at most. So as we can have plenty of time for audience discussion, and then our online participants will be 5 minutes or less, if that's okay with you guys. Okay, so thank you very much. So with that, I'll go first to Christiane on the representation of minorities within citizens' assemblies. Thank you, Hélène. Thank you for the invitation. Thank you to your team. Special thanks to Pamela. Pam is there. And it's a pleasure to work with all of you. Ce travail... C'est? Ce travail que je présente aujourd'hui a été réalisé en tant que chercheur observateur à la Convention citoyenne pour le climat de 2019 à 2021 et au laboratoire CEVIPOF, donc de sciences politiques, et avec des collègues qui sont impliqués aussi dans ce travail. Je pense particulièrement à Bernard Rebert. Le fait majoritaire est au fondement de la Constitution et des institutions dont il est aussi le principe démocratique. Il structure la vie politique française. La crise des Gilets jaunes conteste la légitimité de ce système politique. Une minorité d'entre eux, les Gilets citoyens, négocient la tenue d'une assemblée citoyenne tirée au sort. Le président de la République, Emmanuel Macron, décide la création de la Convention citoyenne pour le climat avec une sélection randomisée. 150 citoyens pour élaborer des mesures pour le climat dans le processus de légifération. C'est une minorité représentative autrement. La représentativité statistique ou descriptive est une approche réputée radicalement neutre, notamment si l'Assemblée citoyenne est renouvelée. Emmanuel Macron a décidé, par la Convention citoyenne pour le climat, de gouverner par cet instrument inédit l'action publique environnementale d'une part et la sortie de crise institutionnelle de crédibilité d'autre part. Pourquoi avoir complété ce procédé par une méthode des quotas qui concerne uniquement les citoyens ultramarins? 7 citoyens sur 150 recrutés, dont 2 jeunes filles et 5 jeunes hommes, 3 de ces jeunes hommes siégeront jusqu'à la fin de la Convention avec les 2 jeunes filles. Que nous apprend cette fabrique de la représentation des minorités sur l'institutionnalisation citoyenne et la gouvernance des assemblées citoyennes? Concomitamment à l'annonce de la création de la Convention citoyenne pour le climat, le président de la République annonce celui du Conseil de défense environnementale. Les conseils de défense sont une pratique de la Ve République. Ici, la majeure partie de ces ordres du jour concernent les Outre-mer sur des questions environnementales considérées stratégiques.
Il apparaît donc que d'un côté, l'exécutif faut de l'empowerment citoyen ultramarin par la fabrique d'une minorité spécifique dans une assemblée sortive, et de l'autre, le circonscrit en préemptant les questions stratégiques environnementales. Mais alors, pourquoi avoir dérogé au simple tirage au sort concernant les citoyens des Outre-mer? Nos enquêtes n'ont pas apporté de réponse directe, mais un éclairage multidimensionnel. La question est loin d'être anodine, d'autant plus qu'ils ont demandé à constituer un groupe de travail outre-mer, au même titre que les groupes sectoriels qui structurent la Convention citoyenne pour le climat, comme produire, consommer ou se déplacer. Cela leur a été refusé. Mais à l'usage, cette appropriation et construction minoritaire du groupe de travail informel a été accompagnée par les organisateurs. Une forme de gouvernance de la minorité ultramarine s'est construite. Il est possible que le recrutement sortif par quota des ultramarins ait été soutenu, en tout cas accepté, par les acteurs en présence pour des raisons convergentes de justice sociale et de justice épistémique qui donnent différents sens à l'expérience citoyenne ultramarine. La représentativité des citoyens ultramarins recrutés est multiple. Ce sont des jeunes, boursiers, en études et issus des territoires les plus pauvres de France. Ils sont de cette génération sensible et engagée, très jeunes, par millions, dans la lutte globale contre le réchauffement climatique. Leur mobilisation au sein de la Convention révèle un double engagement, celui avec leurs pairs pour la lutte contre le dérèglement climatique à l'échelle nationale et celui spécifique à l'échelle de leur territoire sans distorsion pour les intérêts de ceux-ci. En effet, leurs territoires sont parmi les plus exposés aux risques climatiques et ou les plus stratégiques en termes environnementaux. Ils sont cependant parmi ceux qui ont le moins de moyens d'aménagement et d'adaptation climatique. On peut donc considérer que leur recrutement consolide celui de la Convention en termes de justice épistémique, c'est-à-dire de crédibilité et de sens donné à l'expérience. Ensuite, il y a les approches des minorités visibles dans le contexte de la représentation descriptive. Cette approche des minorités et de leur représentation s'est incarnée dans les institutions françaises sous différentes formes depuis que le président Jacques Chirac a politiquement promu la diversité culturelle en France et à l'UNESCO. Elle traverse de nombreux débats de la vie politique française comme l'identité, la citoyenneté, le racisme ou l'immigration. Les citoyens ultramarins de la Convention ont affirmé avoir eu à lutter contre le racisme de certains membres de la Convention. Ils ont fait une lettre officielle de dénonciation des propos racistes et de protestation auprès des organisateurs. Par ailleurs, dans les entretiens, ils ont souligné avoir soigneusement évité dans l'action de servir de minorité alibi. Le recrutement des ultramarins serait une forme de justice épistémique inscrite dans l'histoire de la construction nationale. Il y a aussi les approches environnementalistes et ou de défense qui font des ultramarins des minorités stratégiques. En effet, d'un côté, ils considèrent que les Outre-mer sont des territoires en première ligne en raison du risque climatique par exemple, ou des ressources de biodiversité, énergétique ou encore minérale. 80% plus 87% de la biodiversité française est dans les zones économiques exclusives de l'outre-mer français, qui constituent 92% de la superficie de la zone de la ZEE de la France, la deuxième après celle des États-Unis. Parmi eux, certains mettent en avant la surexploitation coloniale de l'environnement outre-mer, qui constitue un handicap historique pour le développement durable. D'autres mettent l'accent sur les opportunités attractives de l'environnement ultramarin. Le recrutement des citoyens ultramarins pourrait ainsi représenter une justice épistémique pour la Convention en raison de l'apport de leur savoir et expériences environnementaux spécifiques. D'un autre côté, il y a également les approches sécuritaires. Il n'y a pas eu de mouvement de gilets jaunes en Outre-mer, sauf à La Réunion. L'explication souvent avancée est la culture de participation citoyenne consultative pratiquée en Outre-mer sous la forme périodique des assises des Outre-mer. Il venait d'y en avoir une en 2018. Or, l'enjeu de ces assises est la co-construction et la validation des politiques publiques ultramarines. Le rapport des assises représente les orientations de cette politique publique. Il engage le ministère des Outre-mer. Cette approche participative citoyenne a été développée depuis une décennie, après de très durs mouvements sociaux en Outre-mer, que ce soit à l'initiative de syndicats ou de collectifs ou encore de mouvements indépendantistes.
cette expérience ultramarine largement entrée dans la gouvernance et la culture politique territoriale pouvait être un plus pour la Convention des 150 citoyens. Les enjeux de cette sécurisation politique apparaissent de façon cruciale avec le mouvement des Gilets jaunes à La Réunion. Il a entraîné la paralysie de l'île avec des enjeux vitaux d'approvisionnement, mais aussi de sécurité-défense pour la principale base militaire française dans le sud-ouest de l'océan Indien. Dans cette situation, l'exécutif a rapidement négocié et accédé aux revendications avec des mesures présentées pour 1 milliard d'euros. Le mouvement s'est ainsi arrêté à l'issue de quelques semaines. Cette expérience minoritaire pourrait inspirer des approches qui transforment les conflits politiques, identitaires ou sociaux en conflits d'objets plus aisés à convertir en mesures d'action publique. Les revendications de lutte contre la vie chère des Gilets jaunes réunionnais ont été traduites en mesures précises de justice sociale, comme le rehaussement du minimum vieillesse à 900 € à La Réunion. Il y a aussi, et non des moindres, les approches de la spécificité minoritaire ultramarine qui défendent les intérêts ultramarins divergents de ceux de la France hexagonale. La dynamique agentivité des seulement 5 jeunes citoyens ultramarins qui ont suivi les travaux de la Convention citoyenne pour le climat s'inscrit clairement dans cette perspective et compte tenu de la marge d'action qui leur a été impartie, ils ont exercé une mobilisation critique, vigilante dans le processus de co-construction de la Convention. Ils ont informé, sensibilisé, argumenté et ont dû convaincre. Il est clair que pour eux, l'enjeu est bien plus de la codécision que de la co-construction en raison du caractère stratégique, voire vital des questions qu'ils ont traitées avec détermination. Ils ont par exemple porté la demande d'exception à l'interdiction d'extension des aéroports pour ne pas grever la continuité territoriale et éviter la marginalisation de leur territoire. C'est au détriment de la réduction des gaz à effet de serre. Ils ont obtenu la codécision au sein de la Convention et jusqu'au Parlement et l'ont fait adopter dans la loi climat. À l'inverse, en faveur de la réduction des gaz à effet de serre, ils ont défendu les aires marines protégées et le renforcement de leur protection. Cela a convergé avec les décisions du Conseil de défense environnementale. Ces aires marines sont de plus en plus intégrées dans les stratégies de défense de la France sous forme de sanctuarisation sécuritaire, notamment des territoires qui font l'objet de contestations territoriales internationales. C'est le cas de l'archipel des Glorieuses, une partie des îles éparses revendiquées par la France et Madagascar, qui a fait l'objet de mesures de réserve marine protégée en 2019 par le Conseil de défense environnementale, ce qui évidemment a soulevé les protestations diplomatiques de Madagascar. L'expérience des citoyens ultramarins de la Convention citoyenne pour le climat révèle ainsi les stratégies critiques, mais aussi codécisionnelles des groupes minoritaires. Quelle normativité politique l'agentivité de ces minorités crée-t-elle et comment celle-ci s'institutionnalise ou pas? Au terme de la Convention citoyenne pour le climat, on peut dire que les citoyens ultramarins ont réussi à se faire connaître, ainsi que leur territoire, avec leurs spécificités parmi leurs pairs de la Convention. Ils ont réussi à convaincre au-delà de leur groupe, quant aux mesures portées ou combattues. La portée de cette connaissance et de leur considération se retrouve dans le préambule du rapport de la Convention citoyenne pour le climat. Dans ce préambule, il dit l'engagement de la Convention pour l'attention portée aux territoires ultramarins et leurs habitants, trop souvent oubliés des politiques publiques et dont les intérêts spécifiques ne sont pas toujours défendus ou protégés. Ces jeunes citoyens ultramarins ont aussi réussi à dialoguer avec le président de la République, ainsi que d'autres élus et membres de l'exécutif pour faire valoir leur point de vue. Ils ont expérimenté la délibération entre critique, co-construction et codécision. Ils ont également vécu avec leurs pairs l'expérience cuisante des minorités déterminées par les majorités, notamment à l'échelle parlementaire. Les citoyens de la Convention ont considéré que seulement 13% de leurs propositions ont été retenues à l'issue de ce processus de légifération. Cette approche par l'expérience de la représentation des minorités au sein des assemblées citoyennes ouvre ainsi de nouvelles façons d'analyser les situations de représentation citoyenne dans leur contexte. Il apparaît ainsi que la gouvernance des assemblées citoyennes est déterminée par la question de leur institutionnalisation, dans la mesure
où de celles-ci dépendent les concurrences et les coopérations en réseau. Il semble que la Convention citoyenne pour le climat n'a pas été définitivement institutionnalisée telle qu'elle, principalement en raison des rapports de force avec les institutions constituées, créées par la Constitution, c'est-à-dire l'exécutif et le Parlement. La tension la plus explicite est le conflit de représentation et de légitimité. La question qui la sous-tend est, in fine, qui décide? Il était clair que le Parlement n'était pas disposé à une gouvernance institutionnelle hybride. L'arbitrage du président a été de garder les prérogatives législatives du Parlement et de mener une réforme de gouvernance consultative des assemblées citoyennes inscrite dans le cadre constitué du Conseil économique, social et environnemental. Pour conclure, le président de la République a donc opté pour le renforcement de la capacité citoyenne du Conseil économique, social et environnemental pour qu'il accueille et organise désormais les conventions citoyennes, y compris à l'initiative de citoyens. Cependant, le pouvoir de ces conventions, comme celui du CESE, est consultatif. Dans les faits, les assemblées citoyennes, telles qu'elles sont institutionnalisées en France actuellement, ne sont pas en mesure de représenter une alternative face à la crise de la démocratie électorale, de plus en plus en proie à l'absentéisme et la dépolitisation des électeurs. Cependant, elle s'avère représenter un nouvel espace public pour porter les problèmes collectifs ainsi que co-construire les problèmes publics et peut-être élaborer des codécisions à la marge. En tout cas, elles sont dans la co-construction active de valeurs et par là même d'éthique qui peut-être nourriront des politiques plus justes et inclusives. Merci. Okay, thank you so much, Christiane. So we're going to go to Miguel now about stories of discontent, so the great research he's been doing. So Miguel, if you could keep it to around about 10 minutes, it would be great. Thank you. Can everyone hear me? Okay. Hello, my name is Miguel von Fedak. I'm an EP&E student here at Yale College, and the presentation that I'm going to give you for you today is the culmination of my thesis, which I have been working on since January 2023. The presentation is Stories of Discontent, Moments of Tension and Distrust in the French Convention on the End of Life. It sounds a bit pessimistic. I am not pessimistic about the possibilities of deliberative democracy and about these conventions, but the work that I've done for this presentation really is an emphasis on how we should think about what I'm going to call the losers of deliberative democracy. I don't want that term to be taken too literally, though, but I leave that with you now just to keep in the back of your mind. Before I begin, I just want to acknowledge this project was possible thanks to the generous funding from the Louis P. Curtis Fellowship, administered by the Yale Center for International and Professional Experience, and the EPE Senior Essay Research Award, administered by the Macmillan Center. And thanks to Professor Landemore for helping me attend the convention on the end of life as a researcher. So I attended the convention in person, and as I went to these convention sessions, I engaged in direct observation. And much of my direct observation was concerned with the experiences of minorities and the marginalized within the convention on the end of life. And this is specifically a theoretical lens which I derive from feminist and structural theory on how we should think about the stories of the people who don't feel that they have the same amount of agency, who don't feel that they are included as fundamentally as other people in the experience. So after conducting my direct observations over the January to April sessions of the Convention on the End of Life, I then conducted 10 interviews over the summer of 2023 in order to get a sense of how people experienced the convention, how they interpreted their experiences of the convention, and what that can tell us. And the people that I chose for interviews were specifically people from either marginalized backgrounds or who were in the dissenting minority of the convention itself. So these were people that were against assisted dying and who represented less than 25% of the convention. So from my research, I found three major sources of tension and conflict. These are the three main
moments of distrust, moments of negative experiences that the citizens told me about and recounted to me. But I want to emphasize that they shouldn't be thought of independently. They really are interconnected. A lot of them cause each other, they correlate with each other. But I give them to you in these three distinct categories because I think it's important to note that this is how the citizens talked about it, and this is how the citizens brought it up with me. And they include domineering citizens, prejudices and biases, and the institutionalization of opinion groups. So domineering citizens is not unheard of in deliberative experiences. It is the case that citizens often will speak over each other, they'll impose themselves, they won't use the rational deliberative techniques that are a hallmark of deliberative democratic theory. And in particular, I want to note that this convention wasn't unique in that it also had these citizens, but what was interesting is that citizens discussed having a sense that this problem got worse after the midpoint of the convention. Around session 5 and afterwards, many citizens said that this problem seemed to only get worse and worse as many different things were happening. And again, it's impossible to really solidify one causal factor, but it's important to keep in mind that that was a progression that was exhibited in 6 of the 10 interviews that I conducted. And in particular, I have a quote here from a participant who I interviewed who was a woman of color, who was lower class, nearing retirement, and she was in favor of assisted dying. And she said, there were certain people in certain groups who thought that if they spoke a little louder than the others, they would be heard too. I even used the word dictator to describe them. Honestly, in a small gathering of 180, because you speak louder than the others and you don't let the others speak, you think you're in charge? So, thinking about domineering citizens, I now turn to bias and prejudice and how that influenced or impeded the deliberation in the Convention on the End of Life. And 5 citizens spoke about prejudice and bias negatively impacting the convention overall. And these were preconceived notions, perceptual tendencies, which made citizens feel like they weren't being given the consideration they were due. Their arguments weren't being taken up, they weren't being respected, and it seemed that they felt like that just made them less important, less part of the deliberation. And 2 unique ones came up in particular. One was a majoritarian bias. This concern that the majoritarian position was considered correct because it was the majoritarian position. And then another concern that I was particularly interested and is going to be like a main axis of my thesis is the anti-religious sentiment. Now, France, as a society and culture, has a particular relationship to religion that is way too complicated for me to get into right now. But I will say that rather than thinking about this as in just Muslim people who were marginalized in the convention, which we know Islamophobia is a concern in French circles, it seemed to me that this was really a more general anti-religious sentiment. Anyone who exposed any kind of religious justification for their beliefs, their final opinion on assisted dying, seemed to feel like this was an unacceptable justification by other members in the convention. And this brings up questions about what is a normative argument? What is an argument that is reasonable in a deliberative context? And in particular, one participant who identified as Catholic, was retired, upper class, and white, and who was against assisted dying, told me, quote, "There are always people who interpret the words of others and say, 'Who said that?' because they think that the identity of the person says something about what they mean. I think that I was confronted a lot with this problem. The people who didn't speak, it's certain that it was mainly girls, they were typecast, so they never said it's because of our religion." This brings me to the final, most complicated issue of the Convention on the End of Life, and that's the institutionalization of opinion groups. I want to start out by saying that the opinion groups were instated at the request of citizens. Citizens asked for opinion groups, primarily people from the minority asked for the opinion groups, because they felt that without getting into contact with each other, they couldn't elaborate a profound argument, a very robust argument against the vast majority that preferred assisted dying. Case in point, I saw during one of the randomly selected working groups a woman come up to the facilitator and ask to switch working groups, because over the course of the deliberation, she realized that she was the only one against assisted dying in a room of 30 people. And she didn't feel comfortable being the only voice in the room to try and develop these arguments on a more profound level. That being said, even though the opinion groups were
in an effort to remedy these concerns and remedy these problems that we started to see where people felt like they just couldn't get deeper into their own way of thinking, it seems that they also caused similar problems in their own right. I want to be sure that, like, though I will use strong words, I remind everyone that this is a small set of interviews of the 180 individuals in the convention, and that people tended to speak quite harshly at times about their experiences, even if that isn't necessarily reflected in how outside observers saw the convention. But that brings up questions about perception and its role in deliberative democracy, which I hope we can get into during the question and answer session. But either way, specifically after the institutionalization of the opinion groups, I personally observed, and through the interviews I conducted, felt that polarization increased, collaboration was disincentivized, and each individual subgroup, each individual opinion subgroup became more consolidated, more hardened of their position, while the overall convention-level collaboration seemed to diminish. Now, I propose two mechanisms for how this occurred. The first, simply logistical. I'm put in a room with people that think like me, and I'm encouraged to stay in that room, even though I am allowed to go to other rooms. And that just means that it's easier to continue to deliberate with people. It's easier to build connections with these people, which I think is really important. And then the second mechanism I highlight is perceptual. In particular, I take very intense interest on the voting that occurred during the third session, because that vote solidified and highlighted for everyone how small the minority was. And it solidified it very early on in the process of the convention. It showed that at least 60, if not 75% of the convention supported assisted dying, and that anyone against it was in the very clear minority. And so this brings up questions of, did people feel like they could even deliberate? Did it even matter that they could deliberate? What is evidence that when I argue in favor of a position, that that argument is being taken up, that that argument is being respected? Because at the end of the day, there will be a loser. My proposal is not going to win out if I'm not in the majority. But the question is, did my argumentation, did my interventions get included? Did they get integrated? Did they affect the outcome in some way? And I think that we have to ask what the counterfactuals in this scenario look like. I'll end with one quote from a white woman who was in favor of assisted suicide, but stayed with the group against assisted dying because that's where her friends were. And she told me, I think there was a lot of domination and clashing between those who were totally against assisted dying compared to those who were totally for it. I think that this contributed to a lot of misunderstanding between the two groups. In fact, both were unable to work together. They did not want to let the other express their points of views. So in conclusion, who are the losers of citizens' assemblies? Are the marginalized overrepresented amongst the losers? And how can dissenters in any deliberative experience remain integrated? Thank you. That's great. Thank you, Miguel. Loads of food for thought there. I'd love to have a discussion with you. Okay, we're going next to Marjan on a blueprint for activated citizenship, designing for legitimacy. Thank you so much. I'm sorry, I have a few slides that I was going to share with you. It is such a pleasure to be here. I want to thank you, Hélène, first and foremost, for always pushing us to think beyond the boundaries and really push our thinking. So thank you for that. This space is really important. I'm honored to be here. There are so many incredible thinkers and really seasoned practitioners, and so it's just such a joy to be here with all of you. I'm pretty new to deliberative democracy. I come with about 15 years of experience in citizen engagement and participation, sort of designing programs all over the world, and I've only come to deliberative democracy the past 4 years. So my observations will likely be more that of a researcher and practitioners and sort of less theoretical. I also want to mention that some of you may have heard that we have just launched the Federation for Innovation and Democracy in North America last week, and today I'm speaking on behalf of sort of with my Berggruen hat on, which is a hat that I've been wearing the past 2 years as I've been working towards my book and also kind of doing some research on
citizens' assemblies. I should have based actually this presentation on a piece that Hélène and I co-wrote for New Democracy last year. Instead, I have shared with you a chapter from a book that's upcoming. And that chapter is a little bit more broad. It's actually a blueprint for future citizens' assemblies. How do we design for legitimacy and transformative change? So some of my comments will be a little bit more broad, but I will at the end tie them into 2 specific recommendations that have to do more with my experience as part of the French Convention on the End of Life. So just to give you a sense for, it's changing there, but. So just to provide a little bit of context on kind of how I come to my recommendations at the end, as I said, I came to deliberation really with one problem statement question. My question was really, why are citizens so disengaged from political institutions? And are there democratic innovations out there that once they engage with these democratic innovations, they engage more? So I found the questions around political efficacy, external, internal, to be rather unsatisfying for my research. So I kind of created this definition of what an engaged citizen looks like, and I broke it down into 5 different variables: epistemic growth, connectedness, effervescence, political activity, and ultimately consequential voice, which is really my interest in the work that I do. Do citizens leave these types of democratic innovations with a greater sense of their input? Do they feel that their input is actually being recognized? And one of the very interesting, and this is going to be an American slide, but I actually find that it really is rather remarkable in the way it tells the story of how hungry citizens are currently for voice. The University of Maryland School of Public Policy did a research 2 years ago, about a year and a half ago, and they asked Americans across the country different questions around their voice, what the adequacy of elections, and one of the questions that they asked was, they did a very interesting thing. They had a pledge for consultation, and they asked citizens across the country whether they would vote for a candidate for Congress that made a pledge to consult with his or her constituents if they were elected. And, you know, without any surprise, about 89% and 92% of Republicans and Democrats said that they would vote for that person. Then they said to the Republicans, if a Democratic candidate made that pledge, are you likely to vote for them? And as you can see, 79% of Democrats said that they would cross party lines to vote for a Republican who would make this pledge. And the same was true with Republicans. When they asked Republicans whether they would vote for a Democratic candidate who'd made this pledge to consult with constituents, 64% or 79% of Democrats and 64% of Republicans said they would. And so to me, in a country and in a world right now with such very deep affective and effective polarization, I find this is very, very telling. And so in my book, I actually talk about voice insecurity, and I liken it very much to food insecurity, which is more about sort of an inadequate supply of food. Voice insecurity, I think, in this, in the current state, is really citizens' sense that they don't really have adequate access to sufficient voice. And so here comes citizens' assemblies, and I think that, you know, what's interesting for me from where I stand is that we have now, you know, experimented with 600, 800, the numbers are different. The OECD has a great database that records this, but while we have a rich history of experience, we have mixed results. And I do want to take a moment and recognize the other benefits of citizens' assemblies. You know, success isn't just about the sort of citizens feeling that they have more voice. It's about the learning, the quality of deliberation, collective intelligence, of course, better policy and impact, social cohesion, building of civic muscle. But I will say that based on my observations and my research the past 4 years on power sharing, we have a very haphazard record at best. And so, in my view, the CA toolkits and the assembly guides that I've seen, while incredibly useful in terms of how to design and implement a citizens' assembly, they are consistently neutral or silent on governance and co-governance and how do we actually give more voice to citizens. And I would like to argue that this power shifting is no longer really a nice to have, but more of a need to have. Otherwise, citizens' assemblies, as they accelerate, they will be seen as paying lip service or more of window dressing if we really don't think more thoughtfully about how to give citizens more power. And so
I'm sorry, this is a little bit complicated. All right. Oops, it's going in the wrong direction. I apologize. This is, the slides are not moving, I'm sorry. I'm sorry for this complication. I should have just not, this is not working. On the next one, please. All right. So thank you very much. So just asking some questions around the conference that we're at. So when we talk about governing CA, so what do we actually mean by that? And I would argue that what we're talking about really is the locus of power. Where does decision-making sit? And decision-making over which part of a citizens' assembly? Is it just the governance? Or, are we talking about the different components of the design and the implementation? I think we need to be really, really clear about that. And I would argue that this is beyond the nomenclature that we use when we refer to the participants, and it's also beyond the mandate. We spend a lot of time talking about, whether mandates should be binding or consultative. My research suggests that participants are actually quite fine with a binding mandate, as long as they feel that their input is truly meaningful. And so how do we do that? And I argue that I think we should spend more time on the focus on the process-related decision-making aspects throughout the design and implementation, from the selection of the topic, to the governance committee, to the involvement with the press and media, and the curation of evidence. And ultimately, and this is really important, and we talked about this earlier this morning, as Natalie mentioned in the very first Sunday briefing that we had in Paris, citizens are asking for this. The participants want to be more involved. And so, two recommendations that I'll make. One is, we talk a lot about whether we need minimum standards for citizens' assemblies, and my own thought as I was preparing for this conference and our conversations has evolved. So I actually propose in my book in one of the chapters the minimum requirements that we should have. And we usually talk about sortition and the number of days for deliberation. We don't talk about power sharing. And I would argue that we actually should talk about it a lot more. And words here really matter, to have provisions that actually do share power. And so, I've used agenda setting myself. I don't really know what that means. What does it mean to give ownership? What does it mean to include? All of these questions I think we should be thinking about a lot. And instead of these words that are rather vague and ambiguous, we should use more powerful, more direct language, clear language, around shared decision-making, around co-responsibility, around co-governance, around co-creation. So that's kind of the first recommendation on, again, sorry. And then finally, I'll just go over a few. I have a list of 10 recommendations that I talk about around how can we actually incorporate participants more, and citizens at large, more into the process of designing and implementing a citizens' assembly. And I'll just kind of read out the 4 that I've highlighted here because we don't really have a lot of time. One of them is the selection, the topic selection. I mean, why shouldn't we, and we all understand, all of us who are involved with citizens' assemblies, we understand that there has to be a marriage between political will, right, and a citizens' assemblies topic. We need to know that government, the governing authority, is willing to move the needle on that policy. But why not come up with 2 or 3 different topics and then ask the public to decide which one of those topics is more of a priority for them? We do that sometimes. I know Switzerland did this last year with their youth citizens' assembly, but I think it should become a matter of course. And then, of course, the designing a robust plan for co-decision-making with random selected and rotating participants, which we did at the French Convention on the end of life. But we only started this in session 3 and 4. We should have started that entire process from the very beginning with a real process for co-decision-making. And so we should have included the participants from the very first session. And that was a beautiful process. It evolved really beautifully. As Claire said earlier, there was a lot of confidence amongst the governance committee and the other bodies, but we should have just started with a really robust plan around this. Same thing with the media. We saw this with the French Convention on the End of Life.
the participants asked to be involved. They should be involved from the very beginning. We should be training them in terms of speeches and speaking and press conferences and involve them from the very beginning. And then finally, the one that I would love to highlight is really articulating follow-up and enforcement mechanisms to ensure government accountability. And when we often talk about, wanting government to follow up within 6 months, within 8 months, what happens if they don't? In some cases, we don't even have a commitment from the governing body that they will follow up within 6 months. So really thinking a little bit more seriously about creating these types of mechanisms that have real teeth so that the participants can hold government accountable. And so I will just end because I do want to say that, with all of this, I don't mean this as criticism. I think we've made incredible, remarkable progress. I think that we are all sort of trying to improve on a process that we're all testing with. And I do want to say that this space is very special because for those of us who are doing this work in the United States, we're straddling two very different worlds. On the one hand, we are in these spaces where we are pushing the envelope. And on the other hand, we're speaking to our own US constituents, and my colleagues who are working in the US can attest to this, where we're just trying to help people recognize that there is an envelope. And so I really appreciate this opportunity. Thank you. That's fabulous. Thank you so much, Marjan. That's amazing. So we're going to have a reaction from our 4 very patient online participants who you can see up on the screen there. So I'll just go on the order that I have here on the program. So first up, we're going to call on Mathieu Sanchez, who is a member of the Citizens Convention for Climate. So Mathieu, over to you. Bonjour. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être face à vous pour échanger sur tous les sujets qui ont été évoqués. On en parlait un petit peu entre les différents citoyens présents en Zoom, mais on avait beaucoup de choses à dire. Donc, je pense que je vais essayer de dire un maximum des choses, mais je ne suis pas sûr que j'aurai beaucoup de temps pour le faire. Alors, moi, j'ai été citoyen de la Convention pour le climat. Ensuite, j'ai été aussi au comité de gouvernance de la Convention fin de vie. Et depuis 4 ans, j'accompagne des process de participation citoyenne à échelle locale, auprès d'universités et aussi dans le milieu scientifique. Et donc, en fait, ces différentes expériences m'amènent à dire que chaque sujet, chaque assemblée citoyenne aura sa propre construction à faire. Il y a évidemment des règles communes qu'on peut établir, mais chaque assemblée va établir aussi son propre fonctionnement. Je pense par exemple que la Convention citoyenne pour le climat a été organisée dans un cadre social qui était très tendu avec les Gilets jaunes et qu'il y avait cette tension au sein de l'Assemblée des 150 qui évidemment oblige à prendre des décisions un petit peu plus... je crois de mémoire, et Jean-Michel pourra peut-être le confirmer, mais je crois qu'au bout de 2 heures à la Convention citoyenne pour le climat, il y avait déjà des tensions, il y avait déjà des conflits sur la représentation au comité de gouvernance, qui en faisait partie. Est-ce qu'on était là pour justifier certaines politiques du gouvernement ou est-ce qu'on était vraiment là pour travailler? Donc ça, c'est des choses qui ont évidemment un impact et chaque convention écrit sa propre histoire. Moi, je parle avec un regard, je rentre dans la catégorie des citoyens non diplômés. Je le dis parce que ça va avoir son importance par la suite, notamment par rapport à cette histoire de super citoyens ou d'autonomie de la part des citoyens. Si à la Convention climat, en tout début de convention, m'avait dit voilà, on va s'organiser en interne, je me serais mis en retrait. Simplement parce que mon statut de non diplômé me conditionne à prendre du recul par rapport à ce genre d'initiative, et j'aurais laissé évidemment d'autres personnes y aller, et je ne doute pas que ça aurait été des catégories socio-professionnelles plus qui y seraient allées. Et donc finalement, on reproduit ce qu'on connaît dans la société, alors que l'objectif de ces assemblées est de permettre à chacun d'amener sa propre expérience et d'amener son propre vécu. Et donc je trouve important de d'abord commencer sur un socle commun, une appropriation de l'exercice
que tout le monde peut faire en tant que participant, pour ensuite évoluer et arriver effectivement à des épisodes de co-construction qui peuvent être beaucoup plus intéressantes à partir du moment où tout le monde avance à la même vitesse. J'ai vu pendant la Convention climat certains citoyens et citoyennes essayer de prendre un peu la main sur le pouvoir, sur l'ensemble des autres citoyens de la Convention. Et c'est évidemment quelque chose qui n'est pas du tout passé. J'ai vu aussi pendant la Convention citoyenne fin de vie certains participants travaillant dans le milieu médical arriver avec aussi une posture un peu de sachant. Et ce qui a permis de remettre tout le monde à niveau, c'est justement le socle commun d'information. Ce qui a permis justement à ces personnes qui pouvaient peut-être prendre le leadership au sein des citoyens, de finalement rééquilibrer un petit peu tout ça et de permettre à tout le monde de se sentir concerné par le sujet. Et donc je pense que si on doit être amené à avoir une participation plus forte de la part des citoyens, c'est passer ce cap du socle commun d'information où tout le monde sur le sujet est à armes égales et peut échanger de la même manière. Et à partir de là, on peut effectivement construire un petit peu plus les choses avec les citoyens. Je vais vous donner un exemple pour expliquer pourquoi les citoyens, la présence des citoyens au comité de gouvernance peut avoir un effet négatif. Sur un débrief de la Convention citoyenne sur la fin de vie, deux participants ont souligné qu'ils estimaient qu'il y avait trop de pauses pendant les sessions. Donc nous, on a décidé évidemment de réduire un petit peu le nombre de pauses suite à ce retour-là. Le week-end d'après, la session d'après, d'autres citoyens présents au débrief nous disent « mais je ne comprends pas, les pauses sont il y a beaucoup moins de pauses ». Ben, mais parce que vos collègues du week-end dernier, de la dernière session, nous ont fait remonter qu'il y en avait trop. Ceux qui étaient présents nous ont dit à ce moment-là « mais non, au contraire, nous on a besoin de ces pauses, c'est des moments où on va pouvoir justement débriefer, échanger, on a besoin de ces temps informels ». Donc sur une décision qui n'est pas prioritaire, on est sur une décision secondaire, on avait déjà des zones un petit peu houleuses. C'est-à-dire que si on s'était appuyé réellement sur un avis du premier groupe, on avait donc d'autres citoyens qui allaient être en désaccord avec cette décision. Et on parle de quelque chose de très secondaire. Si on avait pris ces décisions comme nous, ça avait pu être le cas sur le climat, où il fallait décider de process, de mode de vote, et revenir ensuite auprès d'autres citoyens, ça, c'était compliqué pour nous. Et c'était mon ressenti. J'étais au comité de gouvernance de la Convention citoyenne climat sur les dernières sessions en tant que citoyen. Et tous ceux qui sont passés avant moi ont eu le même ressenti. Ce sentiment de ne plus être un citoyen parmi les autres citoyens. Qu'on devait des comptes aussi à nos collègues de la Convention. Et ça peut créer des énormes tensions et évidemment avoir un impact sur les travaux. Donc, il y a un équilibre effectivement à trouver entre la présence, la représentation des citoyens au comité de gouvernance, mais en même temps le rôle qu'on leur fait jouer et la pression qu'ils peuvent avoir sur les épaules. Quant aux réunions du comité de gouvernance sur la fin de vie, qui s'organisaient en semaine, en plein milieu de journée, en plein après-midi, il y avait un risque aussi d'avoir une catégorie socio-professionnelle, une catégorie de citoyens qui aurait été surreprésentée parce que disponible. Je ne suis pas sûr, par exemple, que Soline, qui est présente en visio avec nous, aurait pu se libérer pour participer à des comités de gouvernance en pleine semaine. Il n'est pas impossible que certains citoyens ou citoyennes retraités ou en fonction libérale auraient peut-être plus facilement pu se libérer. Et donc, comment on trouve l'équilibre sur la représentation des citoyens au sein de ce comité de gouvernance ? Donc là, c'est quelque chose aussi qui peut être assez compliqué à gérer et effectivement, l'option d'avoir plusieurs canaux d'échange avec les citoyens a été choisi à ce moment-là pour la Convention fin de vie pour permettre finalement à chacun de s'exprimer, de ne pas porter une parole collective qui ne l'était peut-être pas et de permettre à chacun de garder quand même une dimension et de rester intégré au collectif de citoyens. Très rapidement, je continue sur le rôle des ultramarins sur la Convention climat. Ils ont eu un rôle très très important d'adaptation de nos travaux par rapport à leur territoire. Et effectivement, c'est quelque chose qu'ils ont fait apparaître et que nous, inconsciemment, parce que métropolitains, nous n'avons pas pris en considération les spécificités de ces territoires. Et effectivement, il a fallu qu'ils puissent se retrouver pour adapter les travaux que nous proposions en commun et faire en sorte que ce soit adaptable sur leur territoire. Et le travail qui a été fait notamment par Alexia sur le signal d'alarme qu'elle a tiré sur la gestion du chlordécone
a été quelque chose de très important pour nous. Elle a apporté un éclairage très intéressant et nous a fait comprendre énormément de choses, y compris sur ce qui pouvait faire grogner les territoires ultramarins, et ça a été très très intéressant, et c'était indispensable finalement que ce groupe puisse être créé. Et là, il ne s'agissait pas d'un groupe de super citoyens, il s'agissait d'un groupe qui avait décidé de vraiment aller au bout de cette question de justice sociale auprès de leurs concitoyens, parce qu'ils se sentaient d'un devoir en fait vis-à-vis de ces territoires, pour une fois qu'ils étaient écoutés, de pouvoir vraiment aller au bout de la démarche et de se faire entendre réellement. Et ça, c'était quelque chose de très intéressant. Et donc, voilà à peu près, je vous laisse la main, Martial, Léo et Soline. Je pense que vous avez aussi des choses à dire pour compléter. Thank you, Mathieu. I think that lots of interesting lessons for us there. So perhaps next I turn to Harry Alzire. No? Marshall Breton? Yeah. Yeah. Okay. Thank you very much. I'm very happy to participate in the conference. I'll try to use English for my presentation, but might go back to French if necessary during the discussion. So I'm a facilitator specialized in topics of shared governance and collective intelligence, and skills that I developed working with various organizations, especially youth climate movements in 2019. And in the same year, I also worked with the Gilets Citoyens on the launch of the Citizen Convention on Climate, working on designing this first experience of national citizen assembly. And through pure chance, I was myself randomly selected to participate in the second Citizen Convention on end-of-life issues. So I have various ways of analyzing my own experience and what happened during the convention. And I'm now actually working on for a consultation agency, facilitating a permanent local citizen assembly in the south of France. So yeah, different experiences with citizen assemblies. So on the topic of governance and overall organization of the convention, I wanted to react about different discussions and topics. My fellow members and the members of the governance committee know that I can be, and I'm rather critical about some aspects of the convention. I believe that considering both the political importance and the budget and huge organization it required, we ought to have done better. And what we saw and worked with was, in my opinion, not enough. Yes, it went fine, but it doesn't mean it couldn't have gone much better. And as a preamble, don't get me wrong, I'm a huge supporter of citizen assemblies, at least in their theoretical ideal. But I believe the practical realization of these, at least in France, is far from being satisfying, especially in a large context of defiance and democratic crisis. So I just pick a few examples to illustrate, which illustrate to me the difficulties we had. So we've talked about governance, and I think it hasn't been discussed that much, but we should mention the composition of the committee. And among the 14 people, only 3 were academics specialized on the democratic topics, but non-members had a strong experience in organizing participatory process and or in facilitation. In itself, I don't think it has to be a problem, as the absence of these skills and experience can be compensated for by a strong animation team. The real problem was that the main service provider, in my opinion, and I've been really critical about it during the convention, the main service provider didn't have any skills on the topic either. You just have to consult their website or LinkedIn pages, the pages of the main managers,
even people that were animating plenary session and the convention, to know that it's a consulting agency working for companies and institutions. It's not a service provider for participatory process. And being HR manager doesn't make you a facilitator. Sadly, this lack of skills, experience, and real understanding of the stakes and the complexity of the task at hand was, in my opinion, very visible from the first session onward. For example, it has been really difficult at first to identify the various stakeholders and the different parties involved, and especially the roles and mandates of each of them. And it required actually a second go at the presentation, this time more formal in the assembly room, to present each member of the governance committee, each one of the guarantors of the process, the role of the animation team, and everything. And that was later in the convention. Moreover, I feel the committee really struggled to, it has been discussed, to organize decision-making with real difficulties to manage the various votes we did. There was that moment Natalie mentioned in session 3, with someone in a position of power because animating the convention that was forcing a vote that no one wanted. And I think it's important, and I don't think it's completely unrelated to say that she probably had been, or at least it's how I felt it, she had been somehow parachuted to this position, as she had worked on the youth movement campaign of the elected president a few years back, making, in my opinion, a big conflict of interest. But that's when, thanks to the reaction of the governance committee, she was moved away from the convention, and it also showed how the governance committee was reacting to these kind of issues and was really reacting to it. Sadly, I think also it showed that the position was more of a reaction position than being more proactive. Regarding the votes, just quickly reacting to what was being said, I believe even the grantors challenged the committee about it, about why so many votes, why very early in the convention, and sometimes on incomplete redaction, or like sometimes sort of embryos of propositions that were barely argumented. So it kind of produced a feeling of amateurism, making votes without really digging into the intentions of what we are asking of the members of the assembly, or why are we asking them to take a decision. I really don't blame anyone from the governance committee. We know that the timeline was not appropriate, was not really appropriate at all, and that there was little time to prepare before the convention and between each sessions. 2 weeks, in my opinion, is not enough to really take into account what has been done and to prepare for the next one. And it puts too much power into the hands of the service provider, I think. And as some members of the committee already said earlier, I'm fully convinced everybody involved in at the best of the convention had heard. And by the way, I think this question of the timeline and not even enough time, I think it's a responsibility of the CESE, because it is its mandate to not accept calendars and timelines when it seems, or when they deem it's not right for the process, which I think it was the case for our convention. We were actually happy when, for the last sessions, there were riots, protests in France that made the CESE move some of the latest sessions, because we at first there were it was supposed to be 3 sessions on a row during just 3 weeks, which was really too intense. Also, I speak of skills and ground experience, not knowledge, especially with the people here today, because I believe, especially from what I saw during the convention on end of life, that there is a gap between the theoretical academic thought of citizen participation,
which led to conceptualize this kind of processes, and a gap with the skills required to actually materialize, organize, design, and facilitate a participatory process. Coming from an activist background, where there's not one meeting that isn't facilitated, I was really surprised by this gap and the lack of actual facilitation and design skills. So having some experience on the matter, I've continually sent feedbacks and questions and critiques throughout the whole convention by emails to the governance committee. For example, I've asked from the first session if we would have support on logistics, legislative drafting, and on economic budgetary issues. Yes, of course, we can go without it, we've done it, but I just asked if we could push the ambition a bit further. And because I think it's one of the biggest intrinsic strengths of the Climate Convention report is that each proposition is precisely costed and well written, and it's very easy for anyone, especially journalists, to compare what was initially proposed to what is actually being done. For us, I predict it will be very hard to say whether or not the government and parliament have followed our recommendations. It's unclear, and our report at the end is unclear, and it's disservice to our work. But obviously, it does help the government, and because it doesn't put the government in a difficult position, you can just navigate through our propositions and pick there and here, and it will be very difficult for us to judge afterwards what has been really taken into account. So to many of my questions and reactions, I feel like I only really got one real answer, that I was the only one complaining and asking all these demands, and for all the others, it was perfectly fine. There was a way of hiding behind the mass of, and don't take the term too strongly, of uninformed people that doesn't have anything to compare to in terms of citizen participation. Of course, people were happy, for most of them, about the animation, about the whole process, because it was the first time they had someone to animate their discussions. It was the first time that they had a way to participate in the political way of their country. So I will very quickly conclude. I'm sorry I took too long. I won't be able to join the discussions on the last roundtable later, but I fully support the question of sovereignty of citizen assembly. I think it's a way to really push forward the ambition and the democratic ideal and purpose of what can be done with citizen assembly, whether it's fully 100% selected or mixed, like in the Brussels mixed commissions, and especially in the context of growing political defiance, I think we can't be content with half measures, and we should push forwards to a stronger citizen assemblies. Sorry for taking too long. Thanks, and thanks for listening. Thank you, Marshall. So we're going to come to Soline next. Soline, can I ask that you keep it within 5 minutes, and then we'll have time for discussion and questions and everything afterwards. Thank you so much. Oui, il y a pas de Soline souci, je and vais then prendre... Léo. Yeah? Ouais, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. On va dire que oui. Je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs dans la pièce, donc je vais me présenter rapidement parce que comme ça, vous allez pouvoir me mettre dans des cases. Je suis donc une femme de 32 ans, mère de famille, mariée, et je travaille, j'ai un bac+3, mon diplôme c'est ergothérapeute. Voilà pour la présentation rapide. Et le dernier petit point, c'est que je suis dans la catégorie minoritaire, même si j'aime pas trop ce terme, c'est-à-dire que je suis contre l'aide active à mourir. Et c'est évidemment là-dessus que je vais pas mal rebondir sur la présentation de Miguel, parce qu'il ne m'a pas interrogée, donc ça tombe très bien, comme ça je vais pouvoir rajouter des infos.
Sur la question des groupes d'opinion, en fait, je dirais que moi, je suis évidemment allée travailler au début dans mon groupe d'opinion pour essayer de peut-être d'apporter des arguments objectifs, parce qu'en effet, il y avait beaucoup d'arguments à titre religieux. Je suis moi-même pratiquante, mais quand j'ai été appelée pour faire partie de la Convention citoyenne, je me suis tout de suite dit, c'est pas une bonne raison, parce que ça concerne pas tous les Français, c'est pas un argument qui est recevable. Donc je suis arrivée à la Convention citoyenne en ne voulant pas avoir d'opinion. Et la Convention citoyenne m'a permis de me forger une opinion défavorable à l'aide active à mourir. Et donc, en fait, en allant dans mon groupe d'opinion, je voulais justement apporter des arguments qui soient objectifs, qui concernent la France entière et pas juste les personnes pratiquantes, ce qui est pour moi un argument irrecevable. Enfin, voilà. Là où j'ai été plus en difficulté, c'est que les groupes d'opinion ont duré très longtemps et qu'on nous a même demandé de préparer des arguments, puis des contre-arguments et des contre-contre-arguments, parce que s'ils répondent ça, à ce moment-là, vous allez pouvoir répondre ça et comme ça. Et en fait, j'avais l'impression de préparer une guerre avec comment on allait pouvoir piéger les autres, et j'ai pas trouvé que c'était très constructif dans la manière de faire. Pour moi, il fallait qu'on travaille tous ensemble à créer un livrable que tout le monde porte et dont tout le monde soit fier à la sortie. En nous mettant les uns un peu contre les autres, bon voilà, ça a peut-être été un biais peu pertinent dans l'organisation. Donc pourquoi pas avoir une base de groupe d'opinion, parce qu'en effet, il faut qu'on puisse se retrouver ensemble pour mettre au clair nos idées. Par contre, après, c'est hyper important, et moi j'ai eu à cœur de faire ça justement à chaque pause dont parlait Mathieu, d'aller voir les autres personnes pour comprendre, en fait, pour moi, chaque opinion est recevable, et les temps d'échange les uns et les autres, avec les uns et les autres permettaient de pouvoir mieux comprendre les opinions de l'autre et leurs arguments. Non pas pour les contrer, mais pour les entendre. La Convention citoyenne s'est terminée. Je suis en effet, enfin, ma voix n'a pas été a été entendue, ça c'est sûr, mais je fais pas partie des 75%, et je sais très bien pourquoi, et je comprends très bien pourquoi il y avait 75% des personnes qui ont voté favorablement à l'aide active à mourir. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai cherché à comprendre les autres. Mais beaucoup lors des temps de pause, parce que le reste du temps, il y avait beaucoup de temps, enfin, pas mal de temps en groupe d'opinion. Je fais partie de la minorité, en tout cas du point de vue. Après, en effet, si je reprends les propos de Miguel, je pense, ça m'amuse de dire ça, mais je pense être dans la catégorie des citoyennes dominantes. C'est-à-dire que quand j'ai envie de parler, je parle et je dis ce que j'ai à dire. En effet, ça peut être clairement un biais dans des conventions citoyennes, parce que tout le monde n'a pas le même caractère. Et pour moi, dans ma position, ça a été une force, parce que voilà, mes arguments ont pu être entendus. Et les autres, qui soient favorables ou défavorables à l'aide active à mourir, n'ont pas pu forcément avoir cette chance. Le rôle des animateurs était vraiment essentiel dans les groupes à 10. Et là, à ce moment-là, je pense que les 10 personnes pouvaient s'exprimer librement et être entendues. Dès qu'on passait à des groupes de 30, 60 ou 180, c'était beaucoup plus compliqué, en effet. Quelqu'un pour qui c'est difficile de prendre le micro, en fait, on ne peut pas le forcer. Et voilà, donc ça, c'est un biais. Après, je laisse le soin aux chercheurs dans cette salle de trouver comment enlever ce biais-là. Bon courage. Voilà. Au niveau des préjugés, moi, je suis arrivée, évidemment, avec des préjugés, parce que j'ai la chance d'avoir pu faire des études supérieures. Et quand je voyais des personnes qui n'avaient pas du tout de diplôme, qui n'avaient pas du tout la connaissance même de ce qu'était une convention citoyenne, le CESE, alors la fin de vie, enfin, voilà, je me suis dit, mais comment ils peuvent apporter quelque chose à ça? Je préfère être honnête. Et en fait, c'était génial de pouvoir me remettre un peu à ma place et d'entendre ces personnes avoir des avis très pertinents, des arguments très pertinents. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une force.
de pouvoir construire et avec des personnes sans diplôme et avec des personnes qui avaient fait médecine ou même avec un bac plus autant que vous voulez, pouvoir travailler ensemble et créer un livrable compréhensible de tous et quand même étant assez pertinent dans les arguments. Voilà les points particuliers que je voulais dire. Une autre difficulté que j'ai ressentie, c'était dans la façon de formuler les phrases quand on a dû faire des propositions. En fait, quand on ne pense pas à la façon dont l'autre peut lire la phrase, en fait, il peut y avoir des phrases qui ne sont pas du tout compréhensibles et ça a créé des biais lors des votes. Les gens votaient pour la proposition 1, alors qu'en fait, quand on prenait le temps de leur expliquer, mais en fait, cette proposition-là, elle veut dire ça. Ah oui, d'accord. Et bien, en fait, ils n'auraient pas du tout voté pour. Et donc, pareil, je ne sais pas comment ça peut être soulevé, mais que les animateurs voulaient rester très neutres et donc ne surtout pas nous demander de modifier la formulation. C'était à nous de le formuler. Oui, mais quand c'est pas bien formulé et que la phrase qui est écrite ne retranscrit pas ce que nous on voulait dire à l'origine, en fait c'est pas ça crée un biais derrière dans les votes. Donc il y a vraiment quelque chose à voir entre le respect de la phrase initiale et la compréhension qu'on en retire derrière. Et un dernier point que je voulais juste soulever, ce qui a vraiment permis le lien avec le comité de gouvernance, c'est le questionnaire après chaque session où en fait là pour le coup tout le monde pouvait y participer, même ceux qui étaient timides. Pour répondre à un questionnaire sur un téléphone, on peut le faire en étant plus introverti et ça permettait vraiment de ressortir des points vers le comité de gouvernance et j'avais l'impression qu'ils étaient lus et reçus. Voilà, j'espère avoir été suffisamment rapide et au plaisir de répondre à vos questions. Ok, merci beaucoup Soline. Et maintenant, faisons notre dernière voix sur ce panel, Léo, s'il vous plaît. Thank you. I'll try to be brief, really. We Americans and French share, I think, a rather similar citizenship. Apart from elections, we do not participate much. We have a very passive, quiet citizenship. We could even say domesticated, since in essence, we are political animals raised in captivity. Now, think for a moment what happens when you release a domesticated animal into the wild. When you suddenly open the cage inside which it has been kept all its life, what happens? The animal will most likely remain within the cage. Domesticated citizen, freed in a civic assembly, behaves no differently. Then, what's the point of discussing about organization and all the spaces of liberty and power given to citizens if they do not occupy them, if they stay inside their cages? In a civic assembly, power should not be given. It has to be taken. Otherwise, it's no power at all. And in our assembly, on end-of-life matters, we took none. Worse, we refused it. To gain some power, we had to challenge the frame, meaning you had to consider it as an obstacle in the first place. But it wasn't the case. The organization was actually widely considered as our best friend, not a problem, but rather an ally. And citizens advocating for more autonomy were the one considered causing trouble. Dangerous, radical Bolshevik maybe trying to gain some attention. What I realized was the only thing citizens distrust more than their government is oftenly other citizens. And I think we all know it. Then the organization was not an obstacle. We preferred to follow whatever the administration was saying rather than accepting the emergence of citizens' initiative among us. Because if a few citizens proposed self-ruling process, it was firstly perceived as a break in equality. By
submitting to the organization. Citizens, I believe, choose to enforce equality through collective powerlessness. When the majority of the citizens are quiet, silence becomes a tacit rule. And when they are submissive, submissiveness becomes a rule, thus leaving all the power to the organization. The real struggle was never us against the frame, but in fact, citizen against citizens. So when in session 5 of our assembly, the organization presented us with a plan to draft on our behalf the reply to the question about end of life, 76% voted yes, gladly abdicating the power to answer. Of course, this drafting would be based on our opinions, but that's not the point. We had just lost the power to reply and to shape our reply. Power in a civic assembly is not about what you answer to the question. You wouldn't say that a student has power over his college when he's taking a test. The power is how you answer the question. The what is just about the subject, but the how, though, is highly political. It's where you choose who you want to answer to, who you are addressing your message to, and if you decide to reply at all. It's where citizens can really, I think, print their identity on an assembly that otherwise will remain on its track, administrative track. So to gain some power, we had to make it derail in some way, and we refused it. By fully delegating the drafting to the organization, we ended up with an administrative report as final result of our assembly, which is interesting, and I will end on that. We had a civic assembly on climate. What was the result? A 500 pages long report. Three years later, we had a civic assembly on end of life. New subject, new citizen. What was the result? A 200 long pages report. And I can already guarantee you that the third civic assembly, regardless of the subject, will end up with a several hundred pages long report. When citizens speak out, we talk, we shout, we laugh, we do many different noises. But there's one thing we don't do, it's writing report. And I think life in its entirety does not produce reports because it's simply not a human expression, but rather an administrative one. And when a civic assembly produces a report, it most certainly means that the dynamic of the organization underneath the assembly has prevailed, that the frame has triumphed over the citizen because it was left unchallenged. And we citizens must take some responsibility in that, I think. Thank you. Okay, so we've got a maximum of 10 minutes now because otherwise the food is going to go too cold for lunch. So I'll take a couple of questions. And I think maybe if there's questions for our online guests, we'll prioritize those because the people in the room can have chats then in the room and over lunch and so on. So I'll take two questions now, and can I ask you to keep your questions brief as well, so we have time. Okay. That's a question for Soline. Yeah. Sorry. Hi. It's a question for Soline and actually everyone else, but you mentioned les groupes d'opinion, and I wonder if you could explain maybe briefly the structures, the differences between the climate convention and the convention on end of life with the different actors involved. I've never heard of the groupe d'opinion before, so I'm really interested in that. Okay, and another question. Okay. There's a gentleman down the back there. At the back row, yeah. Hi, Aviva Vaidya here. I wanted to understand, from what I heard, the facilitators actually had people spend almost all their time in the opinion groups, and I'm curious if that was, if that's correct, and if so,
what led that to be the case? Okay, and was there another question? Okay, Dimitri, very quick question. Very quickly, to Miguel and Céline and the participant, what should we do in terms of goal for minority opinions? Should we amplify them, or should we say, well, we represent the opinion of the larger public, they're the minority, so we're not going to do anything about it? Okay, thank you. So, who wants to go? Ok, donc oui, pour les groupes d'opinion, je vais essayer de redire un peu. Je ne vais pas beaucoup pouvoir parler de la Convention climat parce que j'y étais pas. Mais d'après ce que j'ai compris, Mathieu, tu pourras reprendre, c'était à la Convention climat, ils avaient été mis par différents groupes de sujets de travail, ceux qui allaient travailler sur les déplacements, sur bref, les transports, enfin ça c'est la même chose. Voilà, je laisserai donc Mathieu. Pour la convention sur la fin de vie, c'était autre chose parce qu'on nous a demandé à un moment donné de nous mettre dans le groupe qui était défavorable à l'aide active à mourir, le groupe qui était favorable à l'aide active à mourir, enfin au suicide assisté, le groupe qui était favorable à l'euthanasie, le groupe qui était favorable à l'euthanasie et le suicide assisté. En fait, ça nous a permis à ce moment-là de rédiger la partie du livrable. Des arguments, pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles on est défavorable à l'aide active à mourir. Cette partie-là était en effet très intéressante. Il fallait qu'on se retrouve entre nous pour pouvoir dire des arguments, donner nos arguments. Voilà. Ce qui a été plus difficile. Et donc on était, je ne sais pas, ça fait à peu près 30-40 à travailler ensemble pour les arguments qui nous ont amenés à penser que ça n'était pas une bonne idée de mettre en place l'aide active à mourir. Sauf que ces groupes d'opinion, ça a été le cas une fois, puis une deuxième fois, et je n'ai pas compté le nombre de fois où on nous a dit « cet après-midi, vous allez travailler en groupe d'opinion sur vos argumentaires ». Mais selon moi, ça a été trop, parce que ça a créé une ambiance un peu de guerre entre les deux, et donc, à la fin, les minoritaires ont eu l'impression d'avoir perdu, parce que vu qu'ils n'étaient pas bons dans les sondages, en fait, c'était les minoritaires, c'est ceux qui n'avaient pas été entendus. Or, c'est vraiment pas ça. Moi, je n'ai pas l'impression de ne pas avoir été écoutée. J'ai terminé la Convention citoyenne en disant ça. Je représentais avec d'autres les 25%. J'ai eu l'impression d'avoir 50% du temps de parole. Alors, pas à moi toute seule. Mais voilà, en fait, durant toute la Convention, j'ai eu l'impression d'avoir été écoutée et d'avoir été comprise. Le fait est que mes arguments, voilà, enfin les 180 personnes ont mis plus d'importance, ont été plus sensibles aux arguments favorables à l'aide active à mourir. Très bien, c'est pas un souci. Donc je ne me suis pas sentie lésée là-dedans. Je ne sais pas si je réponds un peu à la question suffisamment. En tout cas, j'ai essayé d'être brève. Ok, merci. So. Marshall or Mathieu, Léo? Any of the questions any of you want to respond to? No? I think Soline summarized it all. She summarized it for all of opinion you. Groups. Well done, Soline, that's fabulous. Okay, so then I'll just say to our three panelists on the floor here, can we just come to each of them for a reflection at the end, you know, what you learned and where you think what we should be thinking about now. Do you want me to go first? Sure. Of course, I'll just make two comments from all the great comments that we heard, just two observations. The first one is I found Mathieu's comments around sort of not having citizens as part of the governance committee quite interesting. I think the example that you gave, Mathieu, is quite funny. About the breakouts and not having enough and then having enough, but I don't think that it's actually accurate. And I think that, you know, even amongst governance committee members, there were differences. And so there are going to be differences, even if we bring more citizens onto the governance committee. And I also think that that's a perfect example of, for instance, taking things to a vote.
I mean, I think that if there are issues that are presented in a governance committee, as we had, and I'll give a quick example, towards the end of the session, there were some questions around the governance committee about whether the report that the citizens had co-authored should go out for edits, just to make sure that there were no factual errors. And there was a lot of conversation at the governance committee level with the garants as well. And ultimately, we decided to take it to a vote. And you decided that you would take it to a vote, and it went to a vote. And it's a perfect example of, these kinds of questions around breakouts, too many or too little. Those are good reasons to go to votes. So I would just say I'm not sure that that's a good reason not to have citizens included in governance committees. On the comment, Soline, I thought the comments that were made around the minority voice are fascinating. It was really interesting to hear that some on the minority side, Soline, yourself especially, felt that you were understanding the other perspective as opposed to the Citizens' Assembly being set up so that you also felt that the majority view was really understanding of your perspective. And I think that's a really important piece for us to think about, as well as, of course, the facilitation, which, beyond 10, I think is a problem. But I did just want to say that, as we're talking about the opinion groups, the way that the mandate was written was actually quite strong in the sense that the question that the mandate was posing, the 185, was, do you think that the laws as they exist are sufficient? And if not, what do you think needs to change? And I think that what that did was, at least in the first sessions, it allowed this coming together of the 185 around whether palliative cares are sufficient or not. And once the decision was made that they are not sufficient, and there was a large consensus around that, then what needs to be done with that? So it's important to say that that setup really did build, I think, a lot of trust and social cohesion initially, certainly before the conversations became more complicated. Okay, thanks, Marjan. Miguel, in 2 minutes, I'll come to you last. Yeah, you can have the last word. So Miguel will... Oh, okay, well, you say it now then. Okay. Yeah. Okay, j'y vais. Non, c'était juste pour faire une remarque concernant une phrase qui a été dite que je trouve très intéressante. J'ai noté a nation team à propos de la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce bien ça? Je voulais juste ajouter une précision, c'est que dans le mandat de la Convention citoyenne pour le climat, il est clairement dit que le tirage au sort devait se faire aussi sur un critère territorial. Donc ça, c'était établi dès le départ. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est que dans les échanges, dans les arguments, contre-arguments, comme on disait, il a souvent été dit aux citoyens ultramarins, ceci est un mandat national. C'est pour trouver des mesures à l'échelle nationale. Donc il n'y a pas de raison d'aborder ça par une approche territoriale, outre-mer, qui ne soit pas à l'échelle nationale. Donc c'était pour signaler cet argument qui a été très intéressant. Pourquoi? Parce que dans l'organisation en fait de la Convention citoyenne pour le climat, il y avait un seuil qui était fixé. Il fallait, il me semble, alors je parle sous le contrôle de Jean, du membre du comité de gouvernance, il me semble qu'il fallait avoir 13 citoyens autour d'une idée pour que ce soit porté en plénière ou quelque chose comme ça. Il y avait une sorte de seuil comme ça. Non, mais les citoyens ultramarins n'étaient que 5. Donc à chaque fois qu'ils voulaient porter quelque chose, il fallait toujours trouver d'autres personnes. Donc du coup, la délibération commençait déjà avec au moins ces 13-là pour aller plus loin. Donc ça, c'était vraiment intéressant aussi dans l'idée de Nation Team évoquée là. Et donc, ça, je n'ai pas eu le temps de le développer, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à voir en termes de minorité, de majorité, certes, mais à travers tout cela, comment est traité tout ce qui est bien commun, en fait. Bon, donc là, c'est une vaste question, je vais m'arrêter là. Okay. So, Miguel, I'll give you the last word. You've got 1 minute to sum up what your thoughts are. Yeah, I just wanted to thank Christiane and Marjan for being my co-presenters. I've had a lovely time at this conference, and I continue to be excited to continue the conversation. In particular, I just wanted to explain a little bit
the difference between the Convention for the Climate and the Convention on the End of Life. I didn't attend the Convention on the Climate, but I've read extensively about it. And the difference between the working groups in both conventions is that the Convention on the Climate defined working groups on theme, so on public policy theme. So whether it was transportation, food, housing, those were the randomly selected groups that people were filtered into to deliberate on a smaller scale. That's the difference with the Convention on the End of Life, where at first the convention, randomly selected people to put into these working groups, complete random selection, no theme, no nothing. But then by the 5th session, there was this concern that minority groups weren't getting a chance to discuss amongst themselves, and that some people felt like they just couldn't talk in a room that didn't share their opinion at all. And that's when opinion groups were explicitly asked for and then instated from session 5 onwards. So we have 9 sessions. Session 5 is the first session that opinion groups are used in a meaningful manner, and then every session after that use them very essentially. And so I can't answer in any meaningful way what we should do with minority opinions. What I will say is that there has to be evidence that arguments are being taken up and considered in a considerate, thoughtful, and meaningful way. What that evidence is, I think, is going to depend on the convention. Et toute une dernière chose, merci Soline pour votre intervention parce que honnêtement, c'est très important d'entendre quelqu'un qui a représenté pour beaucoup de personnes la minorité, parce que vous êtes la personne qui a parlé beaucoup dans l'hémicycle et je vous remercie pour être ici. So thank you. Avec plaisir.